Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for daily use. In this video, you'll be learning 25 important adjectives and their opposites that are used in day-to-day life in Germany. We'll also be doing a few examples so that it's easier to understand them. If you want to revise what you learned today, you can download a free worksheet from our page on patreon.com. So, let's begin. 25 wichtige Adjektive mit Gegenteilen. And the first one is süß, sauer. And here's an example. Die Banane ist süß, aber die Orange ist sauer. Let's do the next one. Hart, weich. Willst du ein hartes Ei oder ein weiches? In this case, the adjectives are being used along with their endings. If you want to revise adjective endings, you can watch our video on the same. The link is given below in the description. Here's the next one. Hoch, tief. And here's an example. Morgens steht die Sonne hoch und abends tief. Let's move on to the next one. Nass, trocken. Meine Haare sind noch nass vom Regen. Ich warte, bis sie trocken sind. Here's the next one. Voll, leer. Ist das Glas halb leer oder halb voll? The next one is sicher, unsicher. These two have more than one meaning. They can be used in different contexts. We'll be doing one of these contexts in an example. Sie arbeitet sicher, aber arbeitet unsicher. Here's the next one. Sportlich, unsportlich. Max ist sportlich, aber Tobias ist unsportlich. Most of the examples that you can see are being made with the help of a conjunction aber. If you want to revise this conjunction, you can watch our video on the same. The link is given below. Let's move on to the next one. Sauber, schmutzig. Here's an example. Meine Hände waren schmutzig. Jetzt sind sie sauber. Let's look at the next one. Viel, wenig. And here's an example. Ich habe viel gekocht, aber du hast wenig gegessen. Let's move on to the next one. Altmodisch, modern. And here's an example. Ich verkaufe mein altmodisches Handy und kaufe ein modernes. Here also we are using adjectives with their endings. And the next one is ordentlich, unordentlich. Let's see an example. Gestern war mein Bücherregal unordentlich. Heute habe ich es ordentlich gemacht. And the next one is höflich, unhöflich. Gestern war dein Verhalten sehr unhöflich. Sei bitte höflich.
The next one is leise, laut. And here's the example. In einer Bibliothek darf man nicht laut sein, sondern man muss leise sein. Let's move on to the next one. Langweilig, interessant. Ich finde Geschichte langweilig, aber Chemie finde ich interessant. Here's the next one. Faul, fleißig. Paul ist faul, aber Michael ist fleißig. The next pair of adjectives is gesund, krank. Letzte Woche war ich krank, aber heute bin ich wieder gesund. Another opposite of gesund is ungesund. Here's the next one. Satt, hungrig. And here's an example. Vorher war ich hungrig, aber jetzt bin ich satt. The next one is lustig, ernst. And here's an example. Dein Bruder ist so lustig, aber mein Bruder ist immer ernst. Let's do the next one. Gefährlich, ungefährlich. Ein Bär ist gefährlich, aber ein Teddybär ist ungefährlich. Let's move on to the next one. Ruhig, nervös. Vor der Prüfung war er nervös, aber jetzt ist er ruhig. The next one is schwach, stark. And the example is, wenn man krank ist, ist man schwach. Wenn man gesund ist man stark. In this example, we have used the conjunction wenn. You can revise the use of this conjunction by watching our video on the same. The link is given below in the description. The next one is klug, dumm. Let's look at an example. Man glaubt, dass ein Esel dumm ist, aber er ist klug. You might also come across intelligent as the opposite for dumm. The next pair of adjectives is locker, eng. And here's an example. Die blaue Hose ist mir zu locker und die graue Hose ist mir zu eng. Eng is also used as an opposite for another adjective, bright. Let's move on to the next one. Ganz, kaputt. And here's an example. Zwei Fenster sind kaputt, nur ein Fenster ist ganz. And here's the last one. Früh, spät. And here's an example. Sie geht immer früh laufen und spät ins Bett. So these were 25 adjectives along with their opposites. In all,
50 adjectives. Hope you enjoyed learning them. If you want to practice what you just learned today, you can download a free worksheet from our page on Patreon. The link is given below. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Do click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!